Good afternoon, everyone. Mr. President of the Hellenic Parliament, Your Excellencies, Ambassadors, honorable members of the Hellenic Parliament, I want to first recognize His Excellency, Mr. Stavros Avlustidis, the Ambassador of the Republic of Cyprus to the Hellenic Republic. Also, Her Excellency, Ms. Sonia Thyssen, Ambassador of Canada to the Hellenic Republic. Mr. Joshua Huck, Deputy Chief of Mission of the Embassy of the United States of America in Greece. Mr. Philippos Fortomas, Chairman of Special Permanent Committee on Greeks Abroad. Ms. Maria Marogianni, Secretary General for Greeks Abroad and Public Diplomacy at the Ministry of Foreign Affairs. Mr. Dimitris Karnavos, Secretary General for Citizenship at the Ministry of Interior. And also, Ms. Ioanna Zakharaki, President of the European Network of Elected Greeks in Local Authorities Abroad. Welcome. Distinguished colleagues from Albania, Australia, Canada, France, Hungary, Kenya, Sweden, Ukraine, the United Kingdom, the United States, and our friends from across the Hellenic world. It is a profound honor and privilege to stand before you today in this historic chamber as President of the World Hellenic Inter-Parliamentary Association as we celebrate the 30th anniversary of our organization. 30 years ago, visionary parliamentarians recognized that although we served in different nations, we were united by a common heritage, shared democratic values, and enduring commitment to Hellenism. They understood that our Greek identity is not confined by geography, rather it is strengthened by the bonds we share across continents, cultures, and generations. Today we celebrate not only the history of our association, but also the enduring strength of our global parliamentary family. For the past 5 years, I've had the privilege of serving as the president of the WHIA PADEE. It is one of the greatest honors of my public life. Together, despite unprecedented global challenges, we have strengthened our organization, expanded cooperation among our members, and reaffirmed the importance of parliamentary diplomacy. We've continued to build bridges among elected officials of Hellenic heritage throughout the world. We have stood together in support of Greece and Cyprus, especially just sadly recognizing the 52 years of occupation by Turkey. Also on issues of mutual concern, promoting democratic values, encouraging economic, educational, and cultural cooperation, and inspiring a new generation of leaders to embrace their Hellenic identity with pride. Most important, we have demonstrated that the WHIA is far more than an organization. It is a family built upon trust, friendship, mutual respect, and a shared commitment to public service. As we look to our future, our responsibility becomes even greater. The next 30 years must be defined by renewed engagement, stronger partnerships, and greater opportunities for younger parliamentarians to become active participants in our mission. We must embrace innovation and preserving our cherished traditions. We must use technology to strengthen our engagement, our communication, and collaboration among our members, while continuing to foster personal relationships that have always been the foundation of our success. Our vision is clear: to expand our global parliamentary network, to strengthen cooperation with the Hellenic Parliament, Greece, and Cyprus, to deepen partnerships with governments and democratic institutions around the world, and to ensure that the voice of Hellenism continues to be heard whenever our members serve. The values born in ancient Greece, democracy, freedom, justice, and respect for human dignity, remain as relevant today as they were thousands of years ago. As parliamentarians, we have the responsibility
to advance those timeless ideals in our own countries while proudly serving as ambassadors of our Hellenic heritage. I wish to express my sincere gratitude to the President of the Hellenic Parliament, to our parliamentary colleagues here in Greece, to our ambassadors, and to every member of the WHIA, past and present, whose dedication has made this milestone possible. Your friendship, commitment, and leadership continue to strengthen our association and inspire its future. Together, we have honored our past. Together, we are shaping our future. And together, we will ensure that the World Hellenic Inter-Parliamentary Association remains as a powerful force, cooperation, democracy, and Hellenism for generations to come. Thank you for your confidence, your partnership, and your enduring friendship. May God bless Greece, may God bless Cyprus, bless all of our member nations, and continue to guide the work of the World Hellenic Inter-Parliamentary Association. Thank you very much. At this time, ladies and gentlemen, my colleagues in government, I call upon the President of the Hellenic Parliament, Mr. Nikitas Kaklamanis, to give us his address. Mr. President. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού, αξιότιμα μέλη της ΠΑΔΕΕ, εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή απευθύνω το χαιρετισμό της Βουλής των Ελλήνων με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 ετών από την ίδρυση της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού. Ενός θεσμού που επί 3 δεκαετίες υπηρετεί με συνέπεια τον οικουμενικό ελληνισμό, ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ της ιστορικής πατρίδας μας και των εκλεγμένων εκπροσώπων ελληνικής καταγωγής στα κοινοβούλια ολόκληρου του κόσμου. Η επέτειος αυτή αποτελεί σταθμό αναστοχασμού αλλά και αναγνώρισης μιας πορείας που χαρακτηρίζεται από συνέχεια, θεσμική ωριμότητα και ουσιαστική προσφορά. Από την ίδρυσή της η ΠΑΔΕΕ διαμόρφωσε ένα ισχυρό δίκτυο κοινοβουλευτικής συνεργασίας, το οποίο υπηρέτησε με συνέπεια την ενότητα του απανταχού ελληνισμού. Η Βουλή των Ελλήνων αποδίδει διαχρονικά ιδιαίτερη σημασία στην κοινοβουλευτική διπλωματία, αναγνωρίζοντας ότι σε ένα κόσμο σύνθετων γεωπολιτικών εξελίξεων και πολλαπλών προκλήσεων, ο διάλογος μεταξύ των κοινοβουλίων αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης, την προώθηση της ειρήνης και την εμπέδωση του σεβασμού προς το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία της Βουλής των Ελλήνων με την ΠΑΔΕΕ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Οι βουλευτές, όλοι εσείς, ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι υπηρετούν τους δημοκρατικούς θεσμούς στις χώρες όπου εκλέγονται, αποτελούν ισχυρούς φορείς διαλόγου και συνεργασίας, ενώ με την παρουσία και τη δράση τους αναδεικνύουν τη διαχρονική συμβολή του ελληνισμού στην προαγωγή των οικουμενικών αξιών, της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Ο απόδημος ελληνισμός υπήρξε διαχρονικά μεγάλη δύναμη προόδου και εξωστρέφειας, διατηρώντας ζωντανή την ελληνική γλώσσα, την ιστορική μνήμη και τις πολιτιστικές μας παραδόσεις. Οι Έλληνες της Διασποράς λειτουργούν ως πολύτιμοι, συνδετική κρίκη μεταξύ της Ελλάδας και της διεθνούς κοινότητας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση της παρουσίας της χώρας μας παγκοσμίως.
Τα 30 χρόνια πορείας της ΠΑΔΕΕ επιβεβαιώνουν ότι οι ισχυροί θεσμοί οικοδομούνται με βάση τη συνέπεια, τη συνεργασία και το κοινό όραμα. Τιμούμε σήμερα όλους εκείνους που συνέλαβαν την ιδέα της ίδρυσής της, τους πρωτεργάτες που εργάστηκαν για την εδραίωσή της και όλα τα μέλη της που μέχρι σήμερα συνεχίζουν να υπηρετούν με αφοσίωση την αποστολή της. Σε μια εποχή κατά την οποία οι δημοκρατικοί θεσμοί δοκιμάζονται και οι διεθνείς προκλήσεις καθιστούν επιτακτική την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας, η αποστολή η δική σας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η κοινή προσήλωση στις αρχές της δημοκρατίας, του κοινοβουλευτισμού και της διεθνούς νομιμότητας αποτελεί το ασφαλέστερο θεμέλιο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του παρόντος και τη διαμόρφωση ενός μέλλοντος ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας. Η Βουλή των Ελλήνων, κύριε Ραπτάκη, αγαπητέ μου συμπατριώτη, θα συνεχίσει να στέκεται αρρωγός στο έργο της ΠΑΔΕΕ, ενισχύοντας κάθε πρωτοβουλία που υπηρετεί την ενότητα του απανταχού ελληνισμού και προάγει την διεθνή κοινοβουλευτική συνεργασία. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 ετών από την ίδρυσή της, εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια προς τη διοίκηση και τα μέλη της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού και εύχομαι ολόψυχα να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της με το ίδιο όραμα, τον ίδιο δημιουργικό ίστρο και την ίδια προσήλωση στις αρχές και οικουμενικές αξίες που υπηρετεί από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής της. Ζήτω η Ελλάς, σας ευχαριστώ. Mr. President, on behalf of my executive board, we want to recognize you and thank you for... We want to thank you very much for your kind support and your dedication, and this is a small token of our appreciation. Thank you very much. We can switch seats. At this time, ladies and gentlemen, it's my honor to recognize and ask to come to the podium to address us Mr. Demetris Dollis, the first president of the WHIA PADEE, former MP and deputy leader of the Labour Party in Victoria, former deputy foreign minister of Greece, and the Secretary of General for Hellenes Abroad. Mr. Dollis. Before I switch to Greece, you still remain the young Raptakis. That's how I met Thank you. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, η ΠΑΔΕΕ ξεκίνησε, θα επιστρέψω στα αγγλικά λίγο αργότερα, αλλά επιτρέψτε μου, Ελλάδα είναι, Έλληνες είμαστε, περήφανη γλώσσα έχουμε, εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Δεν πρόκειται να τελειώσει. Γι' αυτό η ΠΑΔΕΕ ξεκίνησε πολύ νωρίτερα από ό,τι λένε τα επίσημα στοιχεία. Η πρώτη συζήτηση έγινε με τον Μακαρίτη, τον μεγάλο πρωθυπουργό Μητσοτάκη, στο σπίτι του, όπου συζητήθηκε η ιδέα με μία σειρά από αγγλόφωνους ελληνικής καταγωγής βουλευτές πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με την Ελλάδα. Τη σκητάλη ο κύριος Πρωθυπουργός την πέρασε στο Γιώργο τον Παπανδρέου όταν ήταν Υπουργός Παιδείας. Το πρώτο σπίτι της ΠΑΔΕΕ και τα πρώτα έξοδα πληρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας.
Μετέπειτα μετακόμισε ο Παπανδρέου στο Υπουργείο Εξωτερικών και φαίνεται και ΠΑΔΕ, που δεν λεγόταν ΠΑΔΕ τότε, μετακόμισε εκεί. Η ΠΑΔΕ ήρθε στη Βουλή όταν ο άνθρωπος που έχει προσφέρει περισσότερα από πολλούς, ο Γρηγόρης ο Νιώτης, έγινε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και έκανε αυτό που έπρεπε να γίνει από την αρχή. Το σπίτι της ΠΑΔΕ πάντοτε ήταν στη Βουλή, διότι ήμασταν βουλευτές για την περίπτωση, είναι τώρα, και πρέπει να συνεργαζόμαστε στο Κοινοβούλιο. Τι είναι αυτό που μετράει? Ο ελληνισμός έχει επιρροή. Η ερώτηση είναι, στους πολύπλοκους καιρούς στους οποίους ζούμε, με ποιον τρόπο την χρησιμοποιούμε. Η Ελλάδα είναι μια διαφορετική Ελλάδα σήμερα, μεγαλουργή. Έχουμε τον πρόεδρο του Οικονομικού Συμβουλίου της Ευρώπης, για να το πω γενικά για να το καταλάβετε, κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να σκεφτεί κανένας, και έχουμε επίσης έναν πρωθυπουργό ο οποίος τραβάει μπροστά και η χώρα προχωράει. Επομένως, είμαστε μια χώρα η οποία περήφανα ξεπερνάει τις δυσκολίες της και τι ζητάει τώρα από τον Έλληνα του εξωτερικού? Μια καλή, σωστή συνεργασία. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου, ladies and gentlemen, I've been around for a very long time and thank God I still exist. The point is that this organization started around 6 years before the official day of starting. And it started at the house of the former Prime Minister, the father of the current Prime Minister, Mitsotakis, when he suggested to a number of English-speaking members of Parliament that were from Australia, one from UK and United States, that it would be a good idea for us to begin and debate issues that concern our countries. Then the organization moved to the Ministry of Education because Georgos Papandreou, the then Minister for Education, showed interest in promoting the number of things. It then moved to the Ministry of Foreign Affairs to finally end up to its right home, which is the Parliament of Greece, and here is what it is. But it started a few years before the official line, and it is a unique organization. The Italians have a similar organization, and we copy a number of things in the beginning, but no other country is able to bring together so many people from so many diverse backgrounds and is able to promote things that unite us, not things that divide us. We've got enough division at the moment. A bit of unity will do us some good. So thank you so much for being here today. I didn't really think that I would be here after all that time, but I thank PADEE for asking me to be here, and I wish you all the strength in the world, and whatever you can do, do it, because this country, our country, Greece, is here, will be here, and will be in the many centuries to come leading the world. Thank you. Thank you, Mr. Dollis. Ladies and gentlemen, before I ask the Deputy Minister of Foreign Affairs to come up and address us, because of time constraints, we will change our format and do a family photo. Where you're sitting right now, I will ask my executive to come forward, and we will take a family photo, and you can stand up while I come down. So do not move from your seats. We will proceed down to take a family photo because of other commitments from the President.
Ανέβα πάνω στο Προεδρείο. Νομίζω ότι από πάνω. Περίμενε, θα είναι πολύ μακριά. Το έχω να σου πω. Να σας πω λιγάκι. Ήθελα άλλη μία, σας παρακαλώ. One moment. One second, please. Okay. Thank you so much, everyone. Thank you once again. Ladies and gentlemen, at this time, I call upon the Deputy Minister of Foreign Affairs, who is no stranger to PADEE since he's taken his post. He's been engaged with us on a daily basis. My honor and privilege to ask Ioannis Loverdos to address our assembly. Mr. Deputy Foreign Minister. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού, εξοχότατοι κύριοι πρέσβεις της Κύπρου, της Καναδά, της Νότιας Αφρικής, αξιότιμα μέλη της Ένωσης, φίλες και φίλοι. Έχω εδώ μια ομιλία που μου γράψαν από το γραφείο μου. Δεν θα σας τη διαβάσω. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε επίσημες ομιλίες όταν βρισκόμαστε μεταξύ μας. Χρειαζόμαστε την αγάπη και το συναίσθημα που μας ενώνει. Εσάς που ζείτε στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, στην Γερμανία, στη Γαλλία, όπως και η αγαπητή Μαριέτα. Όλοι εσείς που ζείτε σε άλλες χώρες, μέχρι τη Νότια Αφρική και τη Ζιμπάμπουε ακόμα, όλοι εσείς μπορεί να είσαστε πολίτες εκείνων των χωρών που ζείτε και εκεί να είναι τα συμφέροντά σας, η ζωή σας, το μέλλον σας, αλλά η καρδιά σας είναι εδώ. Η καρδιά σας είναι στην Ελλάδα. Και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος που σήμερα βρίσκομαι ανάμεσά σας και είναι πολύ μεγάλη μου τιμή να χαιρετίζω τη 30η επέτειο από τότε που έγινε η ΠΑΔΕΕ. Στους λίγους μήνες που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση του αρμόδιου για τον απόδημο ελληνισμό Υφυπουργού Εξωτερικών, έχω κάνει αρκετά ταξίδια σε πολλές περιοχές του κόσμου. Ήμουνα ο μόνος κυβερνητικός αξιωματούχος που πήγε μετά από πολλά χρόνια στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία και πήγα παντού, ακόμη και στην Τασμανία, γιατί και εκεί υπάρχει ελληνισμός. Πήγα στην Αδελαΐδα, στο Πέρθ, πήγα σε πόλεις που μέχρι τώρα δεν τις επισκέπτονται, εκτός από το Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη, Έλληνες από την κυβέρνηση. Κι όμως, εκεί είδα μια καταπληκτική ελληνική κοινότητα. Το πόσο αγάπησα τους Έλληνες της Αυστραλίας δεν περιγράφεται. Γνήσιοι Έλληνες, που πήγανε με μία βαλίτσα μισοάδια οι πρόγονοί τους και κακά τα ψέματα αντιμετώπισαν και ρατσισμό όταν φτάσανε στην Αυστραλία. Γιατί αυτά μην ακούτε που λέγα ότι ήταν ανοιχτή κοινωνία, η Αυστραλία και όλους καλοδέχονταν. Οι Έλληνες που πήγανε στην Αυστραλία τα πρώτα χρόνια περάσαν πολύ δύσκολα.
Πήγανε με μια βαλίτσα μισοάδια σαν ανειδίκευτοι εργάτες οι προγονείς τους και σήμερα οι Έλληνες της Αυστραλίας μεγαλουργούν. Και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτούς. Το ίδιο συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ίδιο συμβαίνει στον Καναδά. Το ίδιο συμβαίνει όπου πήγαν Έλληνες. Για σκεφτείτε τους μετανάστες Έλληνες της δεκαετίας του 50 και του 60 που πήγαν σαν ανειδίκευτοι εργάτες στη Γερμανία και τι έχουν πετύχει τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Γιατί ο Έλληνας όπου και αν βρίσκεται, ό,τι και αν κάνει, όταν σταθεί στα πόδια του θα μεγαλουργήσει. Και είμαστε πολύ περήφανοι και για τους προγόνους σας και φυσικά για εσάς τους ίδιους. Και τι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή? Να στήσουμε ακόμα πιο ισχυρές γέφυρες ανάμεσα στον ελληνισμό του εξωτερικού με τον ελληνισμό της Ελλάδας. Γιατί ο ελληνισμός, μην ακούτε, δεν υπάρχουν Έλληνες της Ελλάδος και Έλληνες εκτός Ελλάδος. Όλοι το ίδιο είμαστε. Όλοι Έλληνες είμαστε. Απλώς κατοικούμε σε διαφορετικά μέρη. Ο ελληνισμός είναι ενιαίος. Και τι μας συνδέει? Δεν μας συνδέουν οι πόλεις μας, τα χωριά μας, τα λιβάδια μας, οι κάμποι, τα βουνά μας, τα νησιά μας, που είναι πολύ σημαντικά φυσικά γιατί είναι οι ρίζες μας. Μας συνδέει όμως κάτι πολύ παραπάνω. Μας συνδέουν οι οικουμενικές αξίες του ελληνισμού. Οι αξίες που γεννήθηκαν σε αυτή τη χώρα. Της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της φιλοσοφίας, του ορθολογισμού, της αγάπης προς τις τέχνες, της επιστήμης. Αυτά μας συνδέουν. Και αυτό είναι η παγκόσμια κληρονομιά του ελληνισμού. Και εσείς όλοι που κατοικείτε εκτός Ελλάδος, είσαστε πρεσβευτές αυτών των αξιών. Αυτών των πανανθρώπινων ιδανικών, που πρέπει όλοι μαζί να τους κρατάμε ζωντανές και να τις μεταδίδουμε σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η ανθρωπιά είναι πάνω απ' όλα. Και την ανθρωπιά τη δίδαξαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας και τις αξίες αυτές εμείς είμαστε οι κληρονόμοι τους και προχωράμε μπροστά. Γιατί η σημερινή Ελλάδα δεν είναι όπως όταν φεύγαν οι παππούδες σας το εγκαταλειμμένο χωριό του παππού και της γιαγιάς. Η σημερινή Ελλάδα είναι μια περήφανη και ισχυρή χώρα. Είναι η χώρα αυτή στην οποία βγαίνετε εδώ στην Αθήνα και βλέπετε, δεν μπορεί να νιώθετε περηφάνεια ότι ζείτε και έρχεστε και επισκέπτεστε μια καταπληκτική πόλη όπως είναι η Αθήνα. Και δεν είναι μόνο η Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη δεν είναι καταπληκτική? Δεν έχει τα πάντα? Πιστεύανε οι πατεράδες σας και οι μανάδες σας, πιστεύουν θα μπορούσε η Ελλάδα να γίνει μια τόσο ισχυρή χώρα? Και έγινε. Και έγινε. Και γι' αυτό να είστε περήφανοι. Γιατί και εσείς συμβάλλετε σε αυτό. Και επειδή συμβάλλετε σε αυτό, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας μια κουβέντα για κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας εδώ, μια και βρισκόμαστε στη Βουλή των Ελλήνων. Σε λίγους μήνες από τώρα, την Άνοιξη του 2027, θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη των 300 νέων βουλευτών εκπροσώπων του ελληνικού έθνους. Σε αυτές τις εκλογές πρέπει και μπορείτε να συμμετέχετε όλοι. Στις εκλογές αυτές, όπως είπα, συμμετέχουν οι Έλληνες απανταχού. Μην αγνοήσετε αυτή την κάλπη, είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πάρα πολύ... Η συμμετοχή είναι αυτή που αναδεικνύει τη δημοκρατία. Η δημοκρατία γεννήθηκε σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την πόλη, στην Αθήνα μας. Σε αυτήν εδώ την πόλη πρέπει να αποδείξουμε λοιπόν ότι συμμετέχουμε, γιατί χωρίς συμμετοχή δεν υπάρχει και δημοκρατία. Αυτή λοιπόν την ιερή έννοια της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού, που πρώτοι οι αρχαίοι Αθηναίοι, πριν από την εποχή ακόμα του Περικλή, εδραίωσαν σε αυτή την πόλη, πρέπει να την εδραιώσετε με τη δική σας συμμετοχή, όπως και με τη συμμετοχή των κατοίκων της Ελλάδος, σε αυτή την ιερή διαδικασία των εκλογών που θα γίνουν σε λίγους μήνες από τώρα. Και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουμε πώς μπορείτε να συμμετάσχετε. Και παρεπιπτόντως, στις μεθεπόμενες εκλογές θα εκλεγούν και 3 βουλευτές εκπρόσωποι της ομογένειας. Δυστυχώς,
Δεν πέρασε ο νόμος για να ισχύσει σε αυτές τις εκλογές, αλλά στις μεθεπόμενες θα ισχύει. Και θα υπάρχουν εκπρόσωποι, 3 εκπρόσωποι δικοί σας στη Βουλή των Ελλήνων. Δυστυχώς, επειδή είπα Βουλή των Ελλήνων και είμαι βουλευτής, πρέπει να πάω να ψηφίσω γιατί έχει ψηφοφορία. Αλλιώς θα καθόμουν εδώ να σας ακούω πολλή ώρα, θα επιστρέψουμε όμως. Έχει μια ψηφοφορία και πρέπει να κατέβω. Αυτό που θέλω να σας πω είναι, πάνω απ' όλα είναι οι αξίες του ελληνισμού. Αυτές μας ενώνουν και γι' αυτό θέλω να είμαστε σε ανοιχτή γραμμή μεταξύ μας και να βοηθάμε, όπως το κάνουμε με το φίλο μου τον Λου, εδώ, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε τη δική σας συμμετοχή και στις χώρες από όπου κατάγεστε, από όπου ζείτε και στη χώρα από όπου κατάγεστε. Να συμμετέχουμε στα κοινά, γιατί τα κοινά είναι πολύ σημαντικά. Το μέλλον του ελληνισμού είμαστε όλοι μας. Κανείς δεν λείπει. Κανείς δεν περισσεύει. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά. Thank you, Mr. Deputy Minister. At this time, ladies and gentlemen, we will share 2 videos from 2 of our colleagues who could not be here with us today. The first video will be from Ms. Annie Koutrakis, who's a federal member of the Canadian Parliament and also a board member of PADEE. The second video will come from the state with the largest U.S. congressional delegation, our freshman colleague, Florida State Representative, Ms. Meg Weinberger. Please proceed with the videos. Good evening, distinguished guests, esteemed colleagues, friends, and members of the World Hellenic Inter-Parliamentary Association. It is a great honor to join you, even if only virtually, as we celebrate the 30th anniversary of the WHIA, or PADEE in Greek. As a member of Canada's Federal Parliament of Hellenic Heritage and a proud member of the WHIA Board of Directors representing Canada, I am very happy to be part of an organization that has spent 3 decades strengthening the bonds between parliamentarians of Greek heritage across the globe with Greece and Cyprus. Together, we have built a remarkable network founded on friendship, shared democratic values, and a profound commitment to promoting Hellenism and supporting the global Greek community. While I am disappointed that I cannot be with you in beautiful Athens this evening, I am currently recovering from surgery in beautiful Montreal, the place of my birth, and look forward to rejoining all of you at our WHIA full members meetings next year. Tonight is also an opportunity to recognize the many individuals whose dedication and vision have shaped the WHIA over the past 30 years. To all past presidents, board members, and parliamentarians who have served this organization with passion and generosity, thank you. Your contributions have created a lasting legacy. I would like to extend my sincere gratitude to our president, Rhode Island State Senator Raptakis, for his outstanding leadership, unwavering dedication, and tireless efforts, not only in organizing this milestone celebration, but every day in advancing the mission of the WHIA. Lou, your commitment has been instrumental to our continued success. I also wish to thank our communications director, Effie, whose professionalism, creativity, and hard work have helped connect and showcase our global Hellenic parliamentary family. Congratulations to the World Hellenic Inter-Parliamentary Association on this extraordinary milestone. May the next 30 years continue to strengthen our partnerships, celebrate our shared heritage, and deepen the friendships that unite us across continents. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από το όμορφο το Μόντρεαλ. Σας εύχομαι μια πολύ εξαιρετική βραδιά και εύχομαι σύντομα να βρεθούμε όλοι μαζί να συνεχίσουμε τη σπουδαία δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Καλή σας νύχτα. Distinguished organizers, honored guests, gathered in Athens, Greece for the 30th anniversary of the WHIA. It is a great honor to extend my heartfelt congratulations on this remarkable milestone.
Although I am unable to join you in person and extremely jealous, I am with you in spirit as you celebrate 3 decades of leadership, collaboration, and commitment to advancing your shared mission. I want to thank my colleague, Rhode Island State Senator Raptakis, who has led this organization for the last 5 years. As a state representative from Florida, I recognize and appreciate the importance of the international partnerships and the exchange of ideas that strengthen our communities and foster understanding among nations. Events such as this remind us that despite the distances between us, we are united by a dedication to building a better future, especially between Greece and the United States, as we fight for many issues of concern. Please accept my best wishes for a memorable and successful celebration. May the next chapter of the WHIA be marked with continued growth, innovation, and cooperation across the United States and around the world. Congratulations on your 30th anniversary, and thank you for this opportunity to share on this special occasion. I hope to join you next year. Have an amazing time. God bless you all. Meg Weinberger. At this time, I'd like to ask Mr. Nikos Papadopoulos to come forward, past president of PADEE WHIA. Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υφυπουργέ, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι του παγκόσμιου ελληνισμού, με ιδιαίτερη συγκίνηση σήμερα στέκομαι ενώπιό σας καθώς γιορτάζουμε τα 30 χρόνια από την ίδρυση της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού. Για εμένα η σημερινή ημέρα δεν είναι μόνο μία επέτειος, είναι η ζωντανή απόδειξη ότι ένα όραμα μπορεί να γίνει πραγματικότητα όταν υπηρετεί ένα σκοπό μεγαλύτερο από τον ίδιο τον άνθρωπο που το οραματίστηκε. Όταν το 1962 έφτασα ως νέος μετανάστης στη Σουηδία, δεν μπόρεσα να φανταστώ την πορεία που θα ακολουθούσε η ζωή μου. Ως φοιτητής είχα την εξαιρετική τιμή να γνωρίσω τον αείμνηστο Ούλοφ Πάλμε, ένα σπουδαίο ηγέτη, βαθιά δημοκράτη και ειλικρινή φίλο της Ελλάδας, ιδιαίτερα στα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας. Την ίδια εποχή γνώρισα και τον Ανδρέα Παπανδρέου, στενό φίλο του Ούλοφ Πάλμε και πρωταγωνιστή της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Από αυτούς τους δύο μεγάλους πολιτικούς διδάχτηκα ότι η πολιτική αποκτά πραγματικό νόημα όταν μόνο υπηρετεί τον άνθρωπο, τη δημοκρατία και την πατρίδα. Η επιρροή τους σημάδεψε τη σκέψη και την πορεία μου. Αργότερα ως βουλευτής στο Σουηδικό Κοινοβούλιο είχα την ευκαιρία να γνωρίσω ανθρώπους που πίστευαν στη δύναμη της δημοκρατίας, της συνεργασίας και της διεθνούς αλληλεγγύης. Παρακολουθώντας πρωτοβουλίες Ιταλών συναδέλφων, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει μια αντίστοιχη ένωση για την υποστήριξη της χώρας τους, γεννήθηκε μέσα μου η ιδέα ότι και οι βουλευτές της ελληνικής καταγωγής, όπου και αν υπηρετούσαν, μπορούσαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους προς όφελος της Ελλάδας και του παγκόσμιου ελληνισμού. Την ιδέα αυτή
Παρουσίασα τότε το 1994 στον τότε Υφυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος διέκρινε αμέσως τη σημασία και τις προοπτικές της. Καθοριστική υπήρξε βεβαίως η συμβολή του κυρίου Γρηγόρη Νιώτη, ο οποίος ήταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών εκείνη την εποχή. Ο Γρηγόρης Νιώτης στάθηκε πολύτιμος φίλος, ακούραστος συνοδοιπόρος και υποστηρικτής σε κάθε στάδιο της προσπάθειας. Το 1995 η Βουλή των Ελλήνων ενέκρινε την πρωτοβουλία και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Απόστολος Κακλαμάνης, μου ανέθεσε το μεγάλο έργο της αναζήτησης των βουλευτών όλης της ελληνικής καταγωγής σε όλο τον κόσμο. 2 καλοκαίρια γυρνούσα και μάζευα τους βουλευτάς από όλο τον κόσμο. Ταξίδεψα σε πολλές χώρες. Συναντήθηκα με περίπου 90 βουλευτές ελληνικής καταγωγής και το καλοκαίρι του 1996 στην Αθήνα ιδρύσαμε την ΠΑΔΕΕ με τα πρώτα 29 μέλη. Εκείνη τη στιγμή κανείς μας δεν μπορούσε να γνωρίζει πόσο σημαντική θα γινόταν αυτή η πρωτοβουλία για τις επόμενες γενναίες. 30 χρόνια μετά αισθάνομαι βαθιά χαρά και δικαίωση. Η ΠΑΔΕΕ όχι μόνο άντεξε στον χρόνο, αλλά αναπτύχθηκε. Διήβρινε την επιρροή της και απέδειξε ότι οι δεσμοί του ελληνισμού ξεπερνούν σύνορα, αποστάσεις και πολιτικές διαφορές. Βλέποντας σήμερα τόσους πολλούς νέους βουλευτάς ελληνικής καταγωγής να συμμετέχουν ενεργά, αισθάνομαι βεβαιότητα ότι το μέλλον της Ένωσης βρίσκεται σε καλά χέρια. Ωστόσο η αποστολή μας δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν ακόμα μεγάλα εθνικά και πολιτιστικά στόχοι που απαιτούν τη συντονισμένη δράση μας. Ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού πρέπει να συνεχιστεί με αμείωτη ένταση. Η αναγνώριση από το Σουηδικό Κοινοβούλιο το 2010 αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα και ένα διεθνές παράδειγμα. Όμως ο αγώνας για την ιστορική δικαίωση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Το Κυπριακό εξακολουθεί να αποτελεί μια ανοιχτή πληγή για τον ελληνισμό περισσότερο από μισό αιώνα, μετά την τουρκική εισβολή και την παράνομη κατοχή. Η ΠΑΔΕΕ οφείλει να συνεχίσει να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τη διεθνή κοινότητα για την ανάγκη μιας δίκαιας και βιώσιμης λύσης. Η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα αποτελεί ζήτημα ιστορικής δικαιοσύνης και σεβασμό της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η φωνή μας μπορεί και πρέπει να ενισχύσει αυτήν τη διεκδίκηση. Η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός παραμένουν το ισχυρότερο διαβατήριο του ελληνισμού στον κόσμο. Η διάδοσή τους στις νέες γενναίες της διασποράς και η προβολή τους στη διεθνή κοινότητα πρέπει να αποτελούν σταθερή προτεραιότητα στην Ένωσή μας. Αγαπητοί φίλοι, η ΠΑΔΕΕ γεννήθηκε από ένα όραμα. Σήμερα, 30 χρόνια μετά, το όραμα αυτό συνεχίζει να ζει μέσα από εσάς. Σας καλώ να διαφυλάξετε αυτήν την πολύτιμη παρακαταθήκη και να την οδηγήσετε ακόμα πιο ψηλά. Με πίστη στις αξίες μας, με αγάπη για την Ελλάδα και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενναίες, ας συνεχίσουμε μαζί αυτό το ταξίδι. Σας ευχαριστώ από καρδιάς.
Thank you, Nico. Our next speaker will be one of the founding members of the WHIA back in 1996 and also served as president for 7 years. My colleague, former colleague in government from the state of Connecticut, Mr. Demetris Dollis, president from 2002 to 2009. Mr. Dollis, please welcome. Καλησπέρα σε όλους. Συγχαρητήρια στους προέδρους που σήμερα αξιοποιούνται για τις εργασίες και τη δουλειά που κάνανε ως εκπρόσωποι της ΠΑΔΕΕ. Πρώτο, πριν να πω δύο λόγια, θα ήθελα όλοι μαζί να συγχαρούμε τον κύριο Ραπτάκη ως πρόεδρο και το Συμβούλιο, το Γενικό Συμβούλιο της ΠΑΔΕΕ για τη σημερινή εορτή των 30 ετών και να τους ευχαριστήσουμε για όλη την εργασία που έχουν κάνει τα τελευταία 5 χρόνια. I'm going to switch to English now. Good evening, good afternoon, everybody. Thank you, President Raptakis and the Executive Board and distinguished ministers and guests of the Greek government. It is my honor to receive this recognition today as the longest-serving president of PADEE. This is a very distinguished organization, and it's a great pleasure to have worked with Hellenes from across the globe. At the time that I was president, we had representatives from Latin America, Canada, the US, Europe, Africa, Asia, Australia. We had one of the years that I was serving during the Olympics, we had 225, I believe, members from all around the globe representing us honorably and doing the great things that Hellas has taught us to do, promote democracy and the Greek ideals. During my tenure, there are two things that stand out. I guess I mentioned one already. The other is that I took the initiative to establish PADEE, the World Hellenic Inter-Parliamentary Association, as a legal entity in Greece. So we are actually recognized by the Greek courts as an organization that is permanently located in Athens. I'm going to try to be as brief as possible. There have been 30 years of success in promoting the Greek and Cypriot issues, our culture, and the Hellenic ideals and language across the globe. Congratulations to those who have been honored today. Ζήτω η Ελλάς, ζήτω ο απανταχού ελληνισμός, ζήτω η ΠΑΔΕΕ. Συγχαρητήρια σε όλους. I'd like next to introduce another past president of PADEE-WHIA from Australia, Mr. John Pandazopoulos. Thanks very much, Lou and Board. It's an honour to be recognised. It's important to understand that all the board members, they're all volunteers. They have their normal legislative duties to do, their family responsibilities. And with the time difference from their own country of origin compared to Greece and Cyprus, they put a lot of hours in, including at odd hours of the day. And they're not just there turning up to board meetings. And the presidents have those other duties as well, maintaining relationships with the Parliament, with the political parties in the Parliament, with relevant ministers,
having often been called to discuss with political parties, parliamentary committees, to talk at conferences. So it's a very heavy additional workload for some free trips to Greece, basically, you know. As you've heard from the different presidents, every presidency, like I guess in all our countries, goes through different priority areas. In my time, from 2009 to 2006, I was the lucky person to become president at the time that Greece goes into an economic crisis. For the first 18 months, we had no additional resources to run this organisation. Thankfully, from the good administration and management of the previous board, led by Demetris Dollis, we had some money left over that basically kept us going for 18 months. And with the support of my own legislature that allowed me to fund my travel, we had to rebuild relationships for the purpose of what we are. We had to rebuild relationships with new governments, new people in the parliament, in an environment of heavily constrained resources, big cutbacks to services to the Greek public, and we were very conscious of that. And we showed and convinced the parties at the time and the Speaker of the Parliament, who was Petsalikos, of the important role that we have sharing knowledge. And our focus over the 6 years of my 3 terms as President was about how we rebuild brand Greece, how we engage with Parliament and governments of that time, because there were 3 different governments that occurred over that time, 3 different political persuasions. We maintained and grew support from all of those diverse political opinions because we focused on how we can help rebuild Greece economically. And Lou and the team continue to do that now. We workshopped with Greek parliamentary committees in this chamber very often, the Greek Committee of Foreign Affairs and Defence, the Greek Committee of Greeks Abroad, the Parliamentary Committee on Education, the Parliamentary Committees on responsible for economic development. We maintained those relationships, and a lot of the initiatives that we had raised, Greece has been successfully doing, and we're seeing this in one of the fastest growing continuously growing economies in the European Union, and we commend governments for that. Lou, thank you very much. It's a great honour. It was a great privilege to do that. We often, when we travel overseas, we have our colleagues in our legislatures look at us thinking, are you off to Greece again and all that sort of stuff. They think of the fun stuff, they don't think of the serious relationship stuff, because all of our collective work is we have brought our countries closer together, working with our embassies, working with our legislatures, working with the Philippines in our legislatures, because we've got many friends of Greece and Cyprus. It's important to know who they are, develop those relationships. And just one last call for everyone. I know that there are even more of us out there. It's a continuous challenge trying to find people. And I want to acknowledge, because for the first time, we're meeting Effie Orenshaw over here, who we missed when she was elected in 1994 and this organisation was created in 1996. We didn't know, because of the different surname, that Effie was Greek. And I really feel bad for those that we've missed in the opportunities. But thank you, James, who now sits in the Nevada legislature, having taken Effie's role to recognise all of that. Thank you for everything you do. Let's all work closer together, and thanks very much. Before I call our next president, I also want to recognize who just joined us is Mr. Philippos Fortomas. Mr. Fortomas, thank you for joining us. Mr. Papathanasis, Mr. Nikolopoulos, former Deputy Minister, and Mr. Lambropoulos, Vice President of the Parliament. Thank you for joining us today. At this time, ladies and gentlemen, elected to the state of New Hampshire and became Vice President of the WHA in 2011 and then became President in 2015, Mr. Tom Katsadonis. Welcome.
Thank you, Lou. Thank you, Board. Είναι μεγάλη μου τιμή και ευχαριστώ πάρα πολύ την ΠΑΔΕ για την τιμή που κάνουν όλους τους προέδρους μας. Θα ήθελα εκ μέρους όλων εκείνων των οποίων οι ζωές έχουν αγγιχθεί από το έργο της ΠΑΔΕ τα τελευταία 30 χρόνια, θέλω να εκφράσω τα ειλικρινά μου συγχαρητήρια για το αξιοσημείωτο ορόσημο. Το να υπηρετήσω ως πρόεδρος της ΠΑΔΕ ήταν μια από τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας μου. Και περιμένω απίστευτα περήφανος για τη σταθερή δέσμευση του οργανισμού και την υπεράσπιση και την ηγεσία και το κοινωνικό αντίκτυπο για όλα αυτά τα χρόνια. Το να βλέπω την ΠΑΔΕ να μεγαλώνει και να συνεχίζει να κάνει ουσιαστική διαφορά αποτελεί απόδειξη αφοσίωσης των μελών, των ηγητών, των υποστηρικτών του. Ως πρώην πρόεδρος και πολιτικός αντιπρόσωπος από την πολιτεία του New Hampshire από το 2003 στο 2017, είχα το προνόμιο να δω από πρώτο χέρι το έργο της ΠΑΔΕ που έχει κάνει. Η κληρονομιά του οργανισμού τις τελευταίες 3 δεκαετίες είναι πραγματικά κάτι που αξίζει να γιορταστεί. Την περίοδο που ήμουν πρόεδρος, είχαμε βάλει σαν στόχο την ψήφο των απόδημων ομογενών. Ήταν ο πρώτος στόχος, το οποίο και το καταφέραμε, όπως και ανέφερε και ο Υφυπουργός Απόδημου, ήταν ο πρώτος στόχος που είχαμε βάλει ως ΠΑΔΕ και το οποίο το καταφέραμε. Επίσης, όταν ήμουν πρόεδρος, έτυχε να είμαι και εγώ στην περίοδο που η Ελλάδα είχε την ελληνική κρίση. Αλλά και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελληνική Βουλή, γιατί πραγματικά μας στήριζε τα 30 χρόνια, αλλά συγκεκριμένα μας στήριξε την περίοδο που η Ελλάδα είχε την οικονομική κρίση. Όλη εκείνη την περίοδο πιστεύουν ότι η ΠΑΔΕ δεν θα υπάρχει άλλο. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω και τον Γιάννη, γιατί μαζί με τον Γιάννη δουλέψαμε πάρα πολύ να πείσουμε την Ελληνική Βουλή να στηρίξει τον οργανισμό. Εύχομαι να συνεχίσει η ΠΑΔΕ για άλλα 100 χρόνια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. We'd like to now call Mr. John Pandazopoulos back to the stage, who's up here, to receive on behalf of former President Peter Kaklamanis, who unfortunately couldn't be here with us today. Peter served as President from 2016 to 2021, and we would like to present his award, which John will pass on to him in Australia. Thank you very much, John. Thank you. So do you want me just to say about Peter why he's not here? Yes, so on behalf of Peter, Peter really regrets he can't be here, and as Basil Zempilis told us yesterday, Peter served in his parliament in Western Australia, but Peter has the unique privilege of having served in 3 different Australian parliaments before becoming our president. Peter is unable to make it. He's had some real health challenges, and he's waiting basically for a heart transplant. So I just want to be able, on all of our behalves, to wish him the best, wish him our best prayers. He would love to be here. He was always fun to be, a different side of politics to me in Australia, but he was always a great guy to be with, and
He always brought his family and the young kids, and everyone enjoyed spending time with all of them and his wife, Carolee. We wish him all the best, and I'm sure he'll be chuffed that he's been recognised like this, and so on his behalf, thanks. Thank you, John. At this time, I'm going to call my executive board to come up to the podium. And what we're going to do, ladies and gentlemen, is recognize every elected member that is here with us today. While we announce your name, please remain standing till we complete the names. Steve? We're not speaking, obviously. No, we're just Okay. asking them all to stand. Okay. As I call out your name, όπως σας ονομάζω, να σηκωθείτε όρθιοι και να μείνετε όρθιοι για να γνωρίσουμε όλοι από πού είσαστε και ποιοι είσαστε, so we can all know where you're from and who you are. And I start off with the first country, alphabetical order, Albania, Mr. Doulis Evangelos. I think we might just hold the acclamations till the end, and at the end we can all clap. Next on the list is Australia. I ask Sophie Kotsis, Minister for Work, Health and Safety and Member of the New South Wales Parliament, to stand. Steve Georganas, that's myself, I'm already standing. My colleague from the Federal Parliament, Michael McCormick, Federal Member for Riverina. And, of course, our latest and newest member of WHIA, only recently elected and leader of the Liberal Party in Western Australia, Basil Zemplis. We also have, next on the list is France, and I'd like to ask our board member, Mrs. Marietta Karamanli, member of the French Parliament, to stand. That is it from me, so we can give them a round of appreciation. Thank you, Steve. From the United States of America, from the state of New Jersey, Assemblyman John Allen. From the state of New Hampshire, State Representative Eftasia Bouras. From the state of Georgia, State Representative Mike Chokas. From the state of Pennsylvania, State Senator Maria Colette Tazanakis. From the state of Connecticut, State Representative Bill Hefferman. From the state of Pennsylvania, State Representative Steve Malagari. From the state of Nevada, State Senator James Orenshaw. From the state of Minnesota, State Senator Sandra Pappas. From the state of Wyoming, State Senator Stephen Pappas. From the state of Connecticut, State Representative Christopher Poulos. From the state of New Hampshire, State Senator Denise Riccardi. And finally, from the state of Arizona, State Representative Stacey Travis. You missed one. What do we? Oh, I'm sorry. You know what? I need glasses. Sorry, from the state of Connecticut, our good friend Savit Constantine. Thank you. From the United Kingdom, Bambos Haralambos, Federal Member of Parliament. From Canada, Aris Babikian, Member of Provincial Parliament in the province of Ontario. Emanuela Lambropoulos, Federal Member of Parliament. And myself, Effie Triantafilopoulos. From Kenya, our good friend Esther Passadis, also Member of Parliament. And from Hungary, newly elected, Alexandros Pouros. And from Ukraine, also a board member, Grigory Nemeria. Thank you. We're beginning to come to the end of our formal presentations, and both myself and Steve Georganas have some closing remarks to make. So please be patient with us. We'll try and make it as brief as we can. President of the Hellenic Parliament, Mr. Kaklamanis, Deputy Minister Loverdos, our good friends from the Parliament who are with us today, former presidents of PADEE, WHIA, and distinguished parliamentarians and honored guests who joined us.
As we conclude this special ceremony celebrating the 30th anniversary of the World Hellenic Parliamentary Association, I want to express my sincere congratulations to everyone who has contributed to building this unique and remarkable organization over the years. 30 years ago, a group of visionary parliamentarians understood something that remains true today. Although we serve in different legislatures, represent different political systems, and perhaps speak in different languages, we are united by a common heritage, shared democratic values, and a commitment to Greece, Cyprus, and Hellenism around the world. From that very first General Assembly in 1996, the WHIA has grown into a respected international network of more than 90 legislators representing countries across North America, Europe, Africa, and Australia. And today we honor the leaders whose vision and dedication made that possible. So to the founding president, Demetris Dollis, and each of the presidents who followed in his footsteps, thank you for your leadership and your unwavering commitment to this organization. And because of your efforts, WHIA has become far more than an association of parliamentarians. It's become a voice for Hellenism, a champion of democracy, a defender of human rights, and an advocate for Greece and Cyprus on the international stage. During my time serving on the board and now as first vice president, I've been proud to witness this work firsthand. Together, we have strengthened relationships with the Hellenic Parliament, the governments of Greece, Cyprus, and our diaspora communities around the world. We have advanced meaningful dialogue on education, investment, public diplomacy, defense, energy, and regional security. And we have demonstrated that parliamentary diplomacy can make a real difference. A meaningful occasion for me was with our Australian colleagues traveling to the island of Limnos to pay our respects to the fallen Australian, New Zealand, and Canadians who paid the ultimate sacrifice during World War I in the Gallipoli campaign. And also never to be forgotten was the WHIA's visit to Cyprus to commemorate the 50th anniversary of the illegal invasion and occupation by Turkey. And as a Canadian, I reflected on the fact that 25,000 of our Canadian peacekeepers had served in Cyprus. And standing in the United Nations buffer zone is a monument dedicated to the 28 Canadian peacekeepers who lost their lives in pursuit of peace. We will always remember their sacrifice. As members of WHIA, we reaffirmed our commitment to a peaceful, just, and united Cyprus founded upon international law and respect for human rights. These experiences remind us that our work extends well beyond our respective parliamentary chambers. And yes, it has real meaning for the people and communities we represent. Today's commemoration has once again demonstrated the strength of this organization, our international cooperation, thoughtful leadership, and continued engagement as legislators supports Hellenism around the world. As we celebrate 30 years of PADEE-WHIA, we should also look ahead with hope. Our next chapter should focus on deepening our relationships among our countries and continuing to build bridges and to speak with one voice when democracy, freedom, and human rights demand our support. In the past 30 years have taught us anything, it is that our greatest strength lies not only in the number of countries we represent, but in our willingness to work together. The bonds we have built through the organization have become lasting friendships. Those friendships have become partnerships, and those partnerships have become meaningful action. And this is a remarkable legacy. To everyone who's contributed over the past 3 decades, thank you. Congratulations on this extraordinary milestone. May PADEE-WHIA continue to grow, inspire, and serve Hellenism around the world for many decades to come. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Effie, and you'll all be very pleased to know I am the last speaker, and that is the only thing that's preventing you from lunch and grumbling tummies. But could I just start off by especially acknowledging my very good friend
Mr. Fortomas, who recently visited Australia, and unfortunately we didn't meet because I was in Parliament, I think, and he wasn't able to come to Canberra, but also to all the former presidents who are here today, and we acknowledge them for their service, their very hard work, and for building a very solid structure, ensuring that today, when we are operating steadfast from foundations that were solidly built and ensure that PADEE, or WHIA, will continue for many, many years to come. And just in the audience today, there was a couple of young children, Manuela's little baby and another toddler here. I envisage seeing them in this chamber in 30 years' time, doing exactly what we're doing, honouring their grandparents, honouring their great-grandparents, and honouring their culture, their history, their language, their religion. And when you think of all of us here, the majority of us have a similar background. Our backgrounds are incredibly similar, whether we are Greek Australians, Greek Canadians, Greek Americans, different parts of the world. The story is the same. Our heritage, our parents, our grandparents, our great-grandparents left extreme poverty with very little education, with no skills in the majority of cases, and went to nations that they had absolutely no understanding of, worked in the lowest paid jobs, in the hardest jobs. As we heard Ioannis Loverdos say, faced racism in extremities in those days. Yet they overcame and they achieved and they managed to build communities, churches, associations, to influence politics, to influence business, and to be able to inspire the nations that they settled in and to become model migrants all around the world. And that is something that we should be extremely proud of as the carriers of that torch and that flame. So it's a great honour to be here to acknowledge the 30 years of PADEE. Over 3 decades of the organisation, it's demonstrated steadfast commitment to public service, to Hellenism, to ensuring that the diaspora understands those incredible things that we gave to the world, democracy, human rights, and a whole range of other things. And of course, WHIA has played an important role in bridging our nations, in ensuring that we create friendships, that we create bridges that bring us closer together. And that is what it's all about, fostering friendship, cooperation, mutual respect, and of course, all of these things among elected representatives as we mark this significant milestone. And we also recognise the vision and the dedication of its founders who are here today. A vision that Mr. Papadopoulos spoke about briefly, and Demetris Dollis, and all of them that are here. A vision to ensure that we bring Hellenism to the world through our parliaments. And that, I think, is being achieved. And also for the foundations, as I said earlier, I'll finish with that was built by the founders, that we stand on steadfastly on those foundations, ensuring that for another 100 years, PADEE will continue to do exactly as we're doing to honour our parents, our grandparents, our great-grandparents, and to have that connection with their motherland to ensure that we never lose sight of where we came from. Thank you very much, and let's hope that maybe not me, but many of you may be here for the 60 year in 30 years' time. Congratulations. Συγχαρητήρια. Thank you, Steve and Effie. Ladies and gentlemen, I also want to recognize, and I looked at some of those videos where I had no gray hair, but now times are changing. That's why I missed another important recognition. I want to recognize from the United States Embassy, the political officer, Bridget Antino, and also Mr. Stefanos Thanamatidis, Honorary President of the Pan-Hellenic Federation of Pontian Associations. Welcome again. Also, what Steve had said, we're looking forward for a new generation. One of our other colleagues that could not be here from Australia, Eleni Petinos, just gave birth to a baby boy and took my name, Leonidas. But congratulations to Eleni and her husband. Ladies and gentlemen, I think it's very important what you heard today.
We're recognizing the 30th anniversary of the WHIA, and like you said, we are from many, many nations, but it's very important that we don't forget our roots. We don't forget our heritage, our Hellenic heritage, and we are here to work together with our constituents, the people from the countries that we represent, and also support the people of Greece and Cyprus. We also extend a warm welcome to our sincere appreciation to the representatives of the media, whose presence helped share the message and significance of this historic milestone with wider public viewing. All our distinguished guests, thank you for honoring us with your presence as we celebrate the 30th anniversary of the World Hellenic Inter-Parliamentary Association. Your participation makes this celebration every more and meaningful. God bless to everyone, and thank you very much. That's it.